ப்ரோக்ராம் மாதிரியே ஒரு செமினார் மாதிரியே இருக்காது. இது நம்முடைய மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தின் மூலமாக உயர்கல்வித்துறையின் சார்பாக நடத்தக்கூடிய ஒரு விழா. என்ன ப்ரொசீஜர் இருக்கோ அதை நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும். நான் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை சொல்லக்கூடியதை கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்க. அதாவது கீழே நம்முடைய பிரின்சிபல் சார் ரூம்ல இருந்து இன்று நம்மளுக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் பட்டம் அளிக்கக்கூடிய மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் மாண்புமிகு பேராசிரியர் முனைவர் குமார் சார் அவர்கள் இன்று நம்மளுக்கு பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு வருகை தர உள்ளார்கள். அந்த சமயம் தம்பி கொஞ்சம் கவனி, நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நீ கவனிச்சுட்டாங்க தெரியும். நீ பேசிக்கிட்டே இருக்க உனக்கு தெரியாது. கடைசி இருக்கக்கூடிய பையன் கீழே இருந்து நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாருமே வருவாங்க. துறை தலைவர்கள், பிரின்சிபல், வைஸ் பிரின்சிபல், ஐபிஎஸ்சி கோஆர்டினேட்டர், டீன் அண்ட் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எல்லாருமே வந்து நம்மளுக்கு சிறப்பு விருந்தினர்கள் வரும்போது இங்கேருந்து ஒரு மியூசிக் ப்ளே பண்ணுவாங்க. அந்த மியூசிக் ப்ளே பண்ணும்போது நம்ம எல்லாருமே எழுந்து நிற்கணும். அந்த மியூசிக் வந்து எங்கே நம்மளுடைய சீஃப் கெஸ்ட் எங்கே கிளம்புறாங்களோ அப்பயே நம்மளுக்கு வந்து அந்த மியூசிக் ப்ளே பண்ணிடுவாங்க. நம்ம அப்பயே எழுந்து நிற்கணும். எழுந்து நின்று அவங்க எல்லாருமே வந்து ஸ்டேஜில் வந்து ரெண்டு எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நம்ம எல்லாருமே வந்து அமைதியாக வந்து நம்முடைய இருக்கையில் வந்து அமரணும். அதுக்கப்புறம் நம்முடைய கல்லூரியினுடைய செயலர் சுவாமிஜி மகாராஜ், சுவாமி வேதானந்த மகாராஜ் அவர்கள், அவங்க நம்முடைய பட்டமளிப்பு விழாவை வந்து தொடங்கி வைக்கிறவங்க. அவங்க வந்து தமிழ் தாய் வாழ்த்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம டேப் ரெக்கார்ட்லேயே நம்ம தமிழ் தாய் வாழ்த்து போட்டுவிடுவோம். அதோட சேர்த்து நீங்கள் பாடணும், எல்லாரும் எழுந்து நின்று பாடணும். அதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கல்லூரியுடைய செயலர் சுவாமிஜி அவர்கள் வந்து நமக்கு வந்து இந்த பட்டமளிப்பு விழா வந்து துவங்குறதுக்கு வந்து அவங்க வந்து மண்புமிகு வைஸ் சான்சலர் அவர்கள் வந்து பெர்மிஷன் கேட்பாங்க. வைஸ் சான்சலர் பெர்மிஷன் கொடுத்த உடனே நம்மளுக்கு வந்து பட்டமளிப்பு விழா வந்து நம்மளுக்கு வந்து தொடங்கும். இங்கே உள்ள ப்ரோக்ராம் நடக்கும்போது இப்போ நம்ம 2 பேட்ச் இருக்கோம். 17 to 20, 18 to 21 2 பேட்ச் இருக்கோம். கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கணும். ப்ரோக்ராம் முடியாது வரைக்கும் நமக்கு அமைதியாக இருக்கணும். ஏன்னா மொத்தம் நீங்கள் வந்து பட்டம் வாங்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை 657. எல்லாருக்கும் உங்கள் கையில் முன்னக்கூடிய வந்து நம்ம வந்து கான்வெகேஷன் வந்து உங்கள் கையில் கொடுத்துருவோம். இந்த கான்வெகேஷன் கையில் கொடுத்துருவோம். அந்தந்த துறை தலைவர்கள் வந்து நம்முடைய பேரை வாசிக்கும் போது நம்ம லேட் இல்லாமல் போய் மேடையில் இந்த பக்கம் ஏறி அந்த பக்கம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா நம்முடைய வைஸ் சான்சலர்கிட்ட அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சு நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு அப்படி கீழே இறங்கி வந்து அமைதியாக உட்காந்துடலாம். விழா முடிகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் மாணவர்கள் அனைவரும் ஒத்துழைக்குமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஏன்னா இந்த விழா முழுக்க வந்து நம்மளுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவர்களா நம்மளுக்கே தெரியும். நம்ம முடிச்சு எவ்வளோ நாள் ஆச்சு, நம்ம எப்போ டிகிரி வாங்குறோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. அதனால கொஞ்சம் இது வந்து அதில் ஏதாவது மாற்றங்கள் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு அது சிரமமாயிடும். 3 வருஷம் நம்ம படித்து முடிச்சு பட்டம் வாங்குறது அது நம்மளுக்கு சிரமமாயிடும். அதனால தயவு செய்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கவனமாக கேளுங்க. எல்லா பேரும் நம்ம பட்டம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் கல்லூரியுடைய மூத்த பேராசிரியர் பெருமக்கள் வந்து இன்ஆப்சென்சியா இருக்கக்கூடிய பட்டம் வாங்காத மாணவர்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க. பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி வந்து நம்மளுக்கு வந்து தேசிய கீதம் நம்மளுக்கு வந்து ஒழிக்கும். அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி எங்கேயும் வந்து அவங்க வந்திருக்கக்கூடிய விருந்தினர் பெருமக்கள் எல்லாருமே வந்து கீழே இறங்கி நம்முடைய இடத்துக்கு போகிறது வரைக்கும் திருப்பி அதே மாதிரி உள்ள வரும்போது எப்படி மியூசிக் போட்டாங்களோ அதே மாதிரி திருப்பி ஒரு மியூசிக் இருக்கும். அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா போய் அந்த இடத்துக்கு அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து எந்திரிச்சு போய்க்கலாம். அப்போ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம தகவல் கொடுப்போம். எல்லாத்துக்குமே வந்திருக்கக்கூடிய
மாணவர்களுக்கும் சரி பெற்றோர்களுக்கும் கீழே வந்து நம்முடைய உணவு கூடத்தில் வந்து மதிய உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. எல்லாருமே நம்ம சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய அந்த அங்கேயே நீங்க வந்து எங்கே வாங்கினீங்களோ அந்த இடத்துல நீங்க ஒப்படைச்சிட்டு நீங்க வந்து ஊருக்கு கிளம்பலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க பட்டமளிப்பு வாங்கும் போது உங்க கையில வந்து உங்களுடைய சர்டிபிகேட்ஸ், அதனுடைய உங்களுடைய பெயர், உங்களுடைய மேஜர் தமிழ்லையும் இருக்கும் இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கும், ரெண்டுமே சரியான முறையில் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லப்படிட்டு கொஞ்சம் நீங்க கவனமா பார்க்கணும். அப்படி சப்போஸ் அது ஏதாவது வந்து பிழை இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா நீங்க உடனே கீழே அட்டானமஸ் ஆஃபீஸில் போய் ஒரு லெட்டர் எழுதி உங்க சர்டிபிகேட்ல என்ன பேர் வந்து தப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படிட்டு கொஞ்சம் கவனமா பார்த்துருங்க. ஏன்னா பேர்ல ஸ்பேஸ் இருந்தாலும் சரி, சதீஷ்குமார் அப்படின்னா சதீஷ் தனியா இருக்கணும், குமார் தனியா இருக்கணும். சப்போஸ் வந்து ஒன்று சேர்ந்து இருக்குது எதனாலும் சரி, ஏன்னா நம்ம நாளைக்கு வேலை வாய்ப்புக்கு போகும்போது நம்மளுக்கு வந்து இது ரொம்ப வந்து உதவிகரமா இருக்கும். அதனால மாணவர்கள் வந்து இதை ரொம்ப கவனமா எடுத்துக்கிறோம். உங்களுக்கு பட்டம் கைக்கு வந்த உடனே அது ஏதாவது தப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா இங்கே நீங்க போட்டோ எடுத்ததுக்கு அப்புறம் கீழே அட்டானமஸ் ஆஃபீஸில் போய் ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுத்து அதை மாற்றுறதுக்கு நீங்க ஏற்பாடு செஞ்சிருங்க. கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும். அதே மாதிரி சிறப்பு விருந்தினர்கள் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க யாரும் தயவு செஞ்சு யாரும் பேசாதீங்க. பேசாம அமைதி காத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா விழா கொஞ்சம் சீக்கிரமா முடிச்சுட்டு எல்லாருமே ஊருக்கு போற அவசரத்துல இருப்போம். அனைத்து மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். மற்றபடி அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நான் அப்பப்ப நாங்க சொல்றோம். அதே மாதிரி பேசிக்கு இதெல்லாம் பாடணும், கொஞ்சம் நல்லா சத்தமா மட்டும் பாடுங்க. தேங்க்யூ.
தம்பி கொஞ்சம் அமைதியா இருக்குமா? தம்பி கொஞ்சம் பேர் இந்த வரண்டாவில் பேக் வச்சுட்டு வந்தீங்க, இந்த பேக் எடுத்துட்டு வந்து உங்க பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. பிரேயர் கால் வரண்டாவில் கொஞ்சம் பேக் வச்சுட்டு வந்துருக்கீங்க, அந்த பேக் எடுத்து உங்க கஸ்டடியில் வச்சுக்கோங்க. திருப்பி யாரும் கொடுத்துருக்காங்க சொல்றேன், கொஞ்சம் அமைதியா கேளு. தம்பி விழா ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு மியூசிக் கொடுப்போம், கான்வெகேஷன் மியூசிக் கொடுப்போம். அப்ப எல்லாருமே அமைதியா எந்திரிச்சு நிக்கணும். நம்முடைய சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாருமே நம்முடைய ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் மியூசிக் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க உட்காந்துக்கலாம். அதற்கப்புறம் நம்முடைய செயலர் சுவாமிஜி அவர்கள் வந்து தமிழ் தாய் வாழ்த்து சொல்லும் போது நம்ம எல்லாருமே எழுந்து நின்று தமிழ் தாய் வாழ்த்து சத்தமா பாடணும். அதன் பிறகு நம்முடைய கான்வெகேஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து ஆரம்பமாயிடும். முடியும் போது அதே மாதிரி ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு போகும்போது திருப்பி வந்து நம்மளுக்கு அந்த கான்வெகேஷன் மியூசிக் இருக்கும். அப்ப நம்ம எல்லாருமே எழுந்து நிற்கணும். நம்மளுடைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவருமே கீழே போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து கலந்து செல்லலாம். இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் மதிய உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. நம்முடைய கல்லூரி உணவு கூடத்தில் அனைவரும் தவறாது மதிய உணவினை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். விழா ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் கொஞ்சம் மாணவர்கள் அமைதி வந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். விழா சிறப்பாக முடியறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் எல்லாருமே சந்திக்கிறோம். அதனால எல்லாத்துக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கதான் செய்யும். கொஞ்சம் நம்ம இந்த விழா நடக்கக்கூடிய இந்த 2 hours வந்து கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா இன்னும் இந்த விழா நல்லா சிறப்பாக அமையறதுக்கு ரொம்ப உதவிகரமா இருக்கும். மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் தயவு செஞ்சு அமைதி காத்த விழாவிற்கு ஒத்துழைப்பு தருமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மாணவர்கள் கொஞ்சம் பேசாம இருந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்.
மாணவ செல்வங்கள் அனைவரும் கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கிறது நல்லா இருக்கும். தம்பி கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்க, சீஃப் கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க. பட்டம் வாங்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஒரு அன்பான தாழ்மையான வேண்டுகோள், பிரேயர்களில் கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். பல முறை நம்ம வலியுறுத்திக்கிட்டே இருக்கோம். கீழே நம்முடைய மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் பெருமானார் வந்து விட்டாங்க. அதனால கொஞ்சம் நம்ம விழா முடியறது வரைக்கும் அமைதி காத்தோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நீங்க தான் கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பு தரணும். இவ்வளோ படிச்சு முடிச்சுட்டு போயிட்டேன், இனிமேல் நாங்கள் வந்து உங்களை பேசாதீங்கன்னு சொல்லக்கூடாது. அதனால கொஞ்சம் நீங்க அமைதி காத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். விழா ஆரம்பிச்சதுலேருந்து முடியறது வரைக்கும் ரொம்ப அமைதியான முறையில் ரொம்ப மிகுந்த கட்டுப்பாடோடு இருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா விழா ரொம்ப சிறப்பாக முடியறதுக்கு ஏதுவாக இருக்கும். மாணவ செல்வங்கள் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பு கொடுக்குமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
The graduation of the college has been called to distribute the degrees in various subjects of the college upon the candidates who in the examination recently held for the purpose have been certified to be worthy of the same. Now I invite the principal of the college to deliver the welcome address and present a report of the activities of the college. So first of all, I submit my pranams at the feet of our founder Swamiji, Swami Siddhavananda. The most respected Secretary Swamiji of our Vivekananda College, Srimad Swami Vedananda. The most respected Chief Guest for this graduation day, Dr. J. Kumar, Vice Chancellor of Madurai Kamarajar University, our beloved Vice Principal, Dr. K. Karthikeyan, beloved Dean and Controller, Dr. G. Shantivi, our beloved IQAC Coordinator, Dr. A. Satish Babu, highly committed heads of the departments, so faculty members of various departments, our former principal, Dr. Ramurthy, our former head of the department, Dr. Venkateshubu of the Department of English, former head of the Department of Commerce, Dr. Lakshmanan, our office superintendent, parents, non-teaching staff, and blissful graduates. So good morning to everyone. So it is my great honor to welcome the chief guest, Dr. J. Kumar, Vice Chancellor of Madurai Kamarajar University, on behalf of our management, staff, and students of Vivekananda College. He is a versatile personality, and his service all through his career is highly commendable. So he is MSc, PhD, and also he completed his doctorate from Italy, DSSTM. In his academic career, he occupied many different positions: UGC DSR Faculty Fellow, then Board of Director of AU Atal Incubation Foundation, Anna University, Registrar in Charge in Anna University, Director in Crystal Growth Center, Anna University, Director Center for Technology and Development and Transfer in Anna University, Director in Planning and Development in Anna University, and occupied many positions. So apart from his regular teaching and research career,
He had been the reviewer of many international journals, so executive committee member in Tamil Nadu State Council for Science and Technology, visiting faculty in University of Illinois, USA, then visiting professor in Dungak University, Seoul, Korea, then member in 11th Plan Planning, UGC Advisory Committee member, then governing council member, visiting professor in the University of North Carolina, USA, and many more positions he occupied in his career. Both in his academic and administrative career, he received many awards and honors. So I mentioned few: Jawaharlal Nehru Memorial Award, MHRD Scholarship for Study Abroad, then Active Consultant Award, Asia Pacific Academic Material Academic Award, Tamil Nadu Scientist Award for Physical Science, Best Innovation Award from Anna University, and many more. His field of specialization is technologically important crystal and devices. So in the field of research, he contributed a lot. He completed 18 research projects worth of 10 crores. So at present, he is the ongoing project in his hand is growth of high purity alumina crystal by Nelco. So he guided many PhD, awarded 24 PhDs, ongoing PhDs 3. He published 5 books. He published many publications in both the international and national level, 165. He attended many conferences, 178. He also knows 2 languages in addition to Tamil, English, Hindi, Italian and German. Then audiovisual classroom programs he organized, 40 programs he organized. So 2 patents he received. So he visited 16 countries so for his academic and research contribution. So Italy, USA, Japan, Sweden, and many more. So it is our great pleasure to have such a man of personality here to present graduation day address and confer degree to all the graduates. I welcome you, sir, on behalf of the management of Vivekananda College, staff, students. So in this contest, I want to welcome our Secretary Swamiji, Srimad Swami Vedananda. So he is noted for his simplicity, precision and perfection. I welcome you, Swamiji. So I also take a pleasure of welcoming our Vice Principal, Dr. K. Karthikeyan, our beloved Dean and Controller, Dr. Sanjeevi, our beloved IQAC Coordinator, Dr. Satish Babu, former Principal, Dr. Ramurthy, former professors of our college. I also welcome all the heads of the departments, librarian, physical directors, former professors, office superintendent, non-teaching staff, parents and graduates. So now I want to share a brief about our college. The vision of our college is to rise an army of new graduates steeped in the horticulture of the motherland and dedicated to serving her as potential leaders in the manifold sphere of national effort. Our mission is a harmonious enrichment of physical, emotional, intellectual facets of a student's personality to bring out his inherent perfection. So our institution is focusing on the following objectives: to inculcate spiritual, ethical, moral and social values in all disciplines of study, to develop simultaneous education of hand, heart and head,
to provide opportunities for all-round development of the students and excellence in higher education, research, extension in different disciplines. To disseminate the findings of research to the community to facilitate its development, to provide society citizenship or citizens of sterling character, to cater the needs of the educationally backward people, the most backward scheduled caste and scheduled tribe. Founder Swami T. Swami Siddhavananda established this institution in June 1971. So under the management of Sri Ramakrishna Davavanam Tripraitrai. Our management magnanimously provided rich infrastructure including spacious classroom, well-equipped library with e-resources, nearly 70,000 books and journals, science laboratories, language laboratories, computer laboratories with internet facilities, smart classrooms, audiovisual hall, gymnasium, indoor stadium, well-equipped kitchen, hospital, drinking water and a prayer hall and many more. So at present there are 12 UG programs, 3 PG programs, 1 diploma course, 1 advanced diploma course, 2 MPhil programs, 3 research centers, 1 IGNO center, 67 certificate courses and 6 compulsory common courses in our college. So at present the student strength is 984. So there are 70 teaching staffs, there are 38 non-teaching staff members. The significant achievements of our college, our Vivekananda College is an autonomous institution since 1987 by UGC. So this college is accredited by NAC for 3 times. In the last cycle we secured CGPA 3.59 out of 4 during the year 2015. The choice-based credit system was introduced in the year 2006. IGNO Center was established in June 2009. UGC granted the status of college with potential for excellence in the year 2016. The outcome-based education was introduced in the academic year 2017-18 as our institution secured high ranking in the previous NAC accreditation. The autonomous status was extended for 10 years, so up to 2028 by UGC. So in curriculum, learning outcome-based curriculum framework, that is LOCF, was introduced from the academic year 2021-22. So Vivekananda College is recognized as a star college funded by Department of Biotechnology from the academic year 2020-21. So Vivekananda College is recognized for District Green Champion Award for Madurai District by Mahatma Gandhi, National Council for Rural Education under Ministry of Education, Government of India during 2021-22. So this graduation day is conducted for graduates who have successfully completed their degree during the month of April 2020 and during the month of April 2021. So there are 636 undergraduates and 32 postgraduates. Students who willingly submit to the training at Trivandrum Vivekananda College are sure to shine both academically, socially. So character building and life training have been ideal for Gurukulam. So this institution is a man-making institution. So we are mainly focusing on 3 important components such as hand, heart, head. So this is our logo. The hand indicates our physical culture, the physical culture of our students. So our students perform physical checks in the morning, yogasanas in the evening. So in addition to this, they practice martial, karate, silambam and malgam. No doubt these physical activities help the students to attain the value of self-confidence.
Heart, it indicates the spiritual culture of our students. So our students perform prayer thrice a day for 15 minutes in the morning, noon and evening. So this 15 minutes prayer gives enormous secret of true progress and peace in the minds of our students. Head, it indicates the knowledge and wisdom of our students. So the institution is pioneer for quest of excellence. So we inculcate the value of universalization. There is no racism in our college. All are equal in this temple of living. We inculcate the value of conquering the tongue. The students take nutritious hand-bound rice. So we inculcate the value of community living. So in our curriculum, each student is provided with self-enclosed room. No separate rooms are allotted for students. Students keep their belongings in the disciplined manner. So they sleep their cloakroom and keep it clean in rotation. So we inculcate the value of silence. The perfect silence is maintained in prayer hall, dining hall and study hall. So we also inculcate the value of Indian culture. So by offering articulation and idea fixation as a Part 6 course for all the students. So Ramayana for the students of first year UG, Mahabharata for the students of second year UG, Simple Life of Swami Vivekananda for the students of final year UG. Indian National Education for the students of PG, Bhagavad Gita for research scholars. The students are strictly instructed to practice and perform folk dance, classical science and drama from Indian epic during the feast and annual day celebrations. So culture, character, curriculum are the three facets of ideal education that make a man a better man. Attention to physical culture, devotion to duty, obedience to teachers, hospitality to chest of life, love for the nation, and above all, humility and faith in the presence of God and many more are the values sought to be inculcated. All steps are taken to ensure the required atmosphere for the ideal life training. At this juncture, a few words for the young graduates. Graduation day is an important day in the life of a student or a learner. So this occasion indicates that you have embedded the ethics and the proficiency needed to deal with the worldwide and also to improve your capabilities. The youth physically, intellectually, emotionally balanced are the ultimate of mankind. Here I would like to quote Swami Vivekananda's quote. So we are responsible for what we are and whatever we wish ourselves to be. So we have the power to make ourselves. Take up one idea, make that one idea for your life. Think of it, dream of it and live on that idea. Let the brain, muscle, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. My dear graduates, so this is the way to success. So before concluding my report, it is my duty to place on record the dedicated service of our Vice Principal, Dean and Controller of Examination, IQAC Coordinator, all the heads of the departments, supporting non-teaching staff of Autonomous Office. So I gratefully acknowledge and thank their services. With the extreme hope of getting much more achievements in the following years,
and heartfelt happiness. I welcome you one and all. Thank you. So now I invite our chief guest, Dr. J. Kumar, the Vice Chancellor of Madurai Kamaraj University, to address the graduates. Invite by the secretary of this college and also the gracious presence of the secretary, respected principal, faculty members and dear students. The principal has already made a lot of statements on the purpose of education and the way to live in a harmonious way in the society. You as students of this great institution know very well there are two purposes of life. One is a very simple way of living, accepting the nature, accepting the society around us. Second is to keep motivating ourselves to contribute to the development of this society. So the first is myself. So I can always tell to myself, or you all can tell to yourself, that you are very important. Obviously we live in a society and therefore we should also respect the neighbor who always will think that he is also or she is also important. On several occasions I have felt the power of silence. I had the opportunity to be in Chicago where Swami addressed a larger gathering, Vivekananda, and subsequently I also visited Tirupalli, which is nearby my hometown. And in a recent time I had the opportunity to be at Calcutta, and so I visited the place of Swami Vivekananda, Ramakrishna and others, Dakshineswar. Only in few places you will realize the power of silence. The other place in the world I have realized the power of silence is in countries like Japan and Korea. More so, if you travel in Japan, hardly you will hear anybody speaking to their neighbors in a very loud voice. Similarly, in Korea, there are very high levels of technological exhibitions. In particular, in Seoul, there are 14 metros, and very soon we will also have in some of the cities such number of metro trains, which goes very much below the normal road level. You can imagine at one point of crisscrossing in the metro of Seoul, there are at least something like 4 levels, and one level intermediate is for other purposes of amenities and all that. So it is literally about 5 levels, and it is about something like, you can imagine it would be something like 60 to 70 feet below the normal road level. Then you see a very high level building and then understand what is 70 feet or close to 80 feet, you will not be able to appreciate the depth. They have instituted a lot of mechanisms after their war with North Korea. This happens in most of the countries. Germany also did the first thing after the World War was to establish more universities. Similarly, Seoul established a lot of institutions of learning, and in the city of Seoul alone, they have about more than 80 universities. It is not like our colleges. The universities, as you know by now, have a broader discipline of education, and therefore there is a different approach to university compared to colleges.
They have close to 80 universities, and naturally their population, almost 1/3 or above, lives in the city of Seoul. There are several other cities, and they are all well connected by road and other modes of transport. They have a very powerful airway system. They have a very powerful ship mode of travel, etc. But I am just trying to make you understand the power of silence. So you can imagine that city, Seoul city, is more or less like, perhaps like Madurai. In the sense, it is always vibrant, except for the duration between midnight to roughly about 3:30 or 4. All metros work very precisely, and there is no stoppage, nothing, and there is a heavy snowfall. The snowfall is to the extent of this podium here. If you take this is the ground level, and it can have a snow during the month of January. The snow will be up to this height on the road, on everywhere in the city of Seoul. But within 2 to 3 minutes, the snow is removed from the roads. There is continuously a mechanism of removal, and this keeps removing it. And yet everything functions, nothing gets stopped. The snow is continuous, at least the time I live, it was continuously pouring like our heavy rain period for about 4 or 5 days, and it never stopped. And at one point, close to the residence I was, I could see snow up to this level, which is about 3 to 4 feet, 3.5 feet at least, I should say. The power of silence is most important. Why is it important? You have to realize it to understand what is the power of silence. And in these metro systems, above or rather below 60 feet, you get such a normal level of signals. You can communicate with your mobile phone without any worry. And the voice level, the decibel level, I should say, is less than the decibel level I hear now. Even if I don't speak, I hear some murmuring words, or I hear some few people talking. That decibel level you can never hear in the metro at the 4th level below the ground level. That is their way of communication that I feel is the power of silence there. Even if you walk across the roads or streets, they just maintain a very strong level of silence. Of course, they have their own group and they will play music, and you would have heard and seen YouTube, they make a lot of efforts to make some music and all that. That is there. In one particular place, in a given time, they play drums, they play music, and then they cheer themselves. That's a different issue. But generally speaking, everywhere you go to any community place, like the supermarket or this metro station or the airport, everywhere you can sense just along the roads, any time of the day, you will sense the power of silence. But as a nation, we are very much in a very strong purpose of development, and this purpose of development is very important to each one of you with your graduation today. There are several areas where we are traveling very fast. For example, in advances in technology, we have identified a huge reservoir of lithium. This had come in the newspapers just about 10 days ago. And the other aspect of it, many of you may not know, is that we have the world's biggest reprocessing plant of lithium. Lithium is the most important material as it stands today in terms of storage devices, or what we call as a battery. All of you have a mobile phone, and this mobile phone has to be charged to keep it functional, and for that we use lithium. The second aspect is the e-vehicle or the electric vehicle, where we try to minimize the carbon emission. There are counter arguments as to how this electric vehicle will be powered by themselves, because you have to produce some amount of electricity in order to keep this electric vehicle driven. That is where the concept has to be understood. The electric vehicle driven by electricity can be made or energized
by producing electricity in different mechanisms, hydro, nuclear, and all that form of energy. And therefore, the pollution concept can be totally removed. So in the conventional vehicles, which uses petrol or diesel, there is a lot of unwanted gases which can harm the nature and also me and you. So the electric vehicle technology is getting into a fast mode, in particular with the use of lithium as a battery, and we have this opportunity to have a large reservoir of lithium, and we have the world's most voluminous level of reprocessing. Then we have other segments which are also very seriously growing. One is called as an hydrogen energy. Hydrogen energy has been thought to replace many other forms of energy, but then they realized hydrogen has to be produced at the point of need. It is not like a petrol or a diesel where you can store this from a place of reservoir. That is not possible. And so the hydrogen has to be produced at the point of need. And these hydrogen vehicles have not been so successful in the recent past. But we found out a different methodology. The hydrogen can be processed in railways or in rail engines. And therefore, in rail engines, we can achieve very high speed in a very small time frame. And our technology is the best in the world. Indian technology in terms of using hydrogen as a fuel to drive trains and achieve relatively high speed in a very short time frame is the best in the world as of today. So we have this alternate form of energy by means of hydrogen. We have the lithium reservoir to produce electric vehicles, and so you all will contribute in a very big way to the development of this nation. Before I conclude, I just want to share one important and last statement. There are several people who have lived in this world, and one such person is Gandhi and Vivekananda, I should say. You would have heard more about Vivekananda, so let me share a small note which I like about Gandhi. Einstein, as one of the best scientists in the last century, has stated that he can't believe, or the entire community of humanity will not believe, that a soul with blood and flesh lived in this world, referring to Gandhi. So he says, a person like Gandhi, it will be hard for generations to come to believe that such a person with blood and flesh lived in this world. And he always had an abiding faith in God. There are two schools of thought. When you are scientific, you cannot be too religious. This is a school of thought. It can be both ways. There are several examples. People had sensed the belief of religion, they sensed the belief of God, sensed the belief of scientific understanding. In this, the most wanted thing is to differentiate between these two schools of thought. And there are several speakers in this world who speaks about all this understanding. There is one YouTube lecture by one Ilangai Jayandan. He keeps talking about the religion, his understanding, his the science. He is a very knowledgeable man. If you have a time, please listen to him. The most important thing to just recognize people like Gandhi and Vivekananda is they had a wisdom which is more clear. Knowledge can be acquired by reading and by getting information from elders, but wisdom is something which has to come within. Wisdom is about taking a decision. If you are going out of this hall after this graduation, you can take a decision to be with your friend, or you can take a decision to just walk outside. You can take a decision to go to your classroom or to go to your home. These are points of momentary decisions.
But when you have to take a decision, either to go for higher education or for employment, that is where your knowledge alone cannot be sufficient. Your wisdom has to work very faithfully. This is what work very faithfully in people like Gandhi. To acquire wisdom, you have to be very silent and you have to realize the power within you, and the power within you can be realized only if you think you are important. Wish you all the very best. Thanks for this opportunity. So keep silence. The graduates, so you must maintain the silence. You learn many values from our college. So you should maintain, so that you have studied in this college. So let the candidates be now presented by the heads of the departments. Now I invite Dr. V. Ramesh, the head of the Department of Botany. Mr. Principal, I present unto you the candidates in person in the Department of Botany who have been certified by after examination to be truly qualified to receive the degrees of Madurai Kamaraj University. Mr. M. Balaji, M. Balamurugan, Gulnathan, M. Balamurugan, M. Gulnathan, A. Guna, L. Kannan, N. Karpusamy, D. Kasi Viswanathan, A. Gurubhagaran, D. Muthukrishnan, A. Nalleeswaran, J. R. Srinivasan, S. Sivaram, D. Vijaykanth, A. Vijayaraghavan, now 2018 to 2021 batch students, S. Akhileswaran, A. Arun Prasad, M. Bhaskar, S. Akhileswaran, A. Arun Prasad,
R. Gautam, G. Karnal Darshan, R. Krishnan, D. Gunjawar, D. Prem Kumar, S. Sangli Utte, D. Srinivasan, B. Sivakumar, A. Vasagan, K. R. Vishnu Kumar, S. Yogesh Kumar, So now I invite Sri P. Shevar Mundu, the head of the Department of Chemistry. Mr. Principal, I present and you the candidate person in the Department of Chemistry who have been certified by the after examination to be duly qualified to receive the degrees of Madurai Kamala University. K. Ajit Kumar, G. R. Anand, M. Arun Kumar, D. Adiswaran, P. Chellapati, P. Kobul, P. Kogulakannan, K. Govindaraj, C. Jagadish, A. Kaniyarasan, S. T. Krishnan, S. Magesh Karthikeyan, P. Manish, M. Manoj Kumar, M. Mohan Bharati, P. Ovis, M. Gagan Kumar, A. Purnarasan, P. Prakash Kumbadi, R. Prakash Raj, P. Ranjit Kumar, M. Santosh Kumar, S. Selvaraj, G. Sumaran, B. Tulasi Mani, S. Vignesh Kumar. Page R. Ajay Dev, M. Ajay Kumar, K. Balaguru, R. Kunal Raj, B. Neon, S. Zigilan, R. Karthik, D. Karthikeyan, D. Kaviprasanna, R. Godavi Balan, P. Muthukumar, M. Naveen Kumar, S. Prabhakaran, K. Pradeep, M. Santarajan,
Srinagan, M. Tyagarajan, A. Vasudev, M. Vignesh, S. Yuvaraja. Student, 18th page, S. Nivas. P. Prakash Kumar, P. Praveen Kumar, D. Selva Kumar. All of you come past. I invite Dr. K. Karthikeyan, the head of the Department of Commerce. So dear graduates, so this is an exciting moment to you. So you should maintain silence. So that is very important. So you have already learned many values from our college. So even though you are excited, so whenever you received the certificates, the degree certificates, so it's an exciting moment. So we all know about it. So however, we should maintain silence. That is very important. So then only you are all studied. So you should express your character by way of expressing your feelings at present. Thank you, one and all. Mr. Principal, I present unto you the candidates in person in the Department of Commerce who have been certified by after the examination to be duly qualified to receive the degrees of Madurai Kamaraj University. Now I invite the graduates of 2017-20 batch to begin with Adi Session, Arvind, Balamurugan, Dinesh Kumar, Ishwaran, Hari Prashant, Kameshwaran, Krishnamurthy, Nagarajan, Nagarajan T, Nitish Ram, Pandeshwaran, Praveen Kumar, Ramanathan, Saktidev, Sanjeevi Kumar, Sharat Kumar, Sivasankar, Saudra Pandian, Sudesh Pitran, Sudarshana Madhavan, Venkatesan, Venkateshwaran,
Vignesh Karan, Vikramani, Vishwa, Annamalai. Next, I invite the BCom graduates of 2018-21 batch to receive the degree certificates. Arun Kumar P, Balamurugan M, Balamurugan A, Bhuneshwaran, Dinesh Kumar, Gopal Krishnan, Gautaman, Arish Kumar, Karthikeyan M, Kishore Kumar, Krishnamurthy, Mahendran, Mani Kumar, Manivandan, Murugesan, Nagar Akash, Nadarajan, Raja Ganapati, Ramakani, Ravi Bala, Saran, Saravanan Kumar, Srinivasan, Selva Kumar, Sendil Murugan, Sridhar, Sivi Karthik, Siva Subramanian, Saundara Raj, Subhash, Venkatesh, Vishwanath, Vivekananda. Now I invite the MCom graduates of 2018-20 batch, Saravanan, Vijay Kumar. Next I invite the MCom graduates of 2019-21 batch, Alagapandi, Babu, Manoj Kumar, Monish Karan, Sarat Kumar, Tamil Pandi, and Yogesh Kumar. Thank you. So next, I invite Dr. S. Santarasegaran, the head of the Department of Commerce with the Computer Application. So thank you for your silence. So you should maintain silence. So you are all in prayer call. So even though you are excited, so keep silence. Thank you one and all.
Mr. Principal, I present unto you the candidates in person in the Department of Commerce Computer Applications who have been certified by the after the examination to be duly qualified to receive the degree certificates of Madurai Kamaraj University. Ajay Mani, Ajay Kumar, Arun Prasad, Pittu Raja, Dinesh Raja, Hariharan, Janaki Raman, Jayaveera Raj, Jeevan Sudhakar, Jayaram, ನೀ ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ಮಾತ್ರ Karthik, Karthikeyan, Kiran Kumar, Loga Prabhu, Mohan Kumar, Mugilan, Muthu Kumar, Rahul, Ramdevan Kumar, Ranjit, Sarath Babu, Sindram, Suresh Kant, Dharmir Raja, Ubendran, Udayamurthy, A. Babu, Sudarshan and Sudhakaran. Next I invite 2018-2021 batch to receive the certificates. B.S. Anuraj, A. Ashok, M. Challapandi, V. Deepak, S. Dinesh Kumar, B. Gangaram, S. Ganagaraj, M. Gaudam, J. Harish Kumar, S. Harish, M. Jeevanandam, G. Karthik, C. Karthik Raja, K. Kishore, V. Krishnamurthy, M. Lakshmi Nivas, S. Lingeshwaran, L. Madhavan, R. Manibharati, T. Manibharati, V. Madhavan, S. Panditarajan, S. Bhothiraja, I. Ramamurthy, R. Ramasubramanian, M. Ramasubramanian Raja, A. Rupan, J. Surya Prakash, M. Tamilarasan, S. Venkatesh Prasad, R. Vivek Pandey,
மாணவர்கள் கவனத்திற்கு. மாணவர்கள் கொஞ்சம் அமைதியா இருந்தா நல்லா இருக்கும். So next I invite Sri G. Balaji, the head of the Department of Computer Science. Good morning to everyone. Mr. Principal, I present unto you the candidates in person in the Department of Computer Science who have been certified by after examination to be duly qualified to receive the degree of Madurai Kamaraj University. I invite BSc Computer Science graduate 2017-2020 batch to receive the degree certificate. Advisor underscore me Balaji Gopinathan Janardhan Kumar Jyothiswaran Karthikeyan Magendran Manoj Pugaleshwaran Raghupati Rega Praveen Kumar Selvaram Kumar Venkatesh and Yogaraj. Next I invite BSc Computer Science graduate 2018-2021 batch to receive the degree certificate. Abhimanyu Abhimanyu A. Arun Kumar M. Arun Kumar Bhagat Singh Balaji Bharat Dheeraj Kumar Dinesh Kumar Gogol Karthik Gopi Ganesh Kumar Govardhanan Gautam Kumar Jayaprakash Kadiravan T. Kavit Prasad M. Marudupati Mukesh Karni Murugananda Avinarasan Piriyan Bala Rajan Sanjay Kumar Santosh Raj M. Saravana Kumar M. Saravana Kumar and M. Saravana Kumar P. Vasudevan S. Vignesh. Thank you. Next I invite Dr. A. Shadish Babu, the head of the Department of Economics. Mr. Principal, I present unto you the candidates in
person in the Department of Economics who have been certified by after examination to be duly qualified to receive the degrees of Madurai Commerce University. மாணவர்கள் தயவுசெய்து அமைதியாக இருக்கிறோம். Students, please keep silence. Now I invite the candidates of 2017-20 batch of BA Economics graduates, Arun Karthik, Dhanashekhar, Rajesh Kumar D, Rajendra Bala P, Kishore O, Krishnamurthy N, Ranjit R, Sakti Vadivel N.S., Saran Kumar P, Surya K, Tilagesh S. Next, I invite 2018-20 batches of BA Economics graduates, Ajit Kumar S, Kishore M, Magesh M, Mudish Kumar M, Muthuchelvam G, Nagaraja. Thank you. So next I invite Dr. N. Nagendran, the head of the Department of History. Mr. Principal, I presently review the candidates in person in the Department of History who have been certified by after examination to be duly qualified to receive the degrees of Madurai Commerce University. Now I invite the 2017 batch Ajay Kumar, Ajit Kumar, Anand, Jayakumar, Jayapratap, Karthikeyan, Karpaya, Kasinathan, Madhivanan, Sabapati Kannan, Sivaprakasam, Srikant, Sundarakumar, Vellaiswamy. Now I invite the 2018 batch to receive the degree. Bala Vignesan, Kripanidhi, Madan Kumar, Pundraj, Rahul, Ramalingam, Rayappan, Sakti Guruvaran, Sarvana Perumal,
Chandar, Venkateswaran, Vishnu. Thank you. மாணவர்கள் அமைதிக்காகவும். So next I invite Dr. S. Raja, the head of the Department of English in charge. Mr. Principal, I present unto you a candidate in person in the Department of English who have been certified by after examination to be duly qualified to receive the degrees of Madurai Kamaraj University. I invite Arun Kumar, Gogulnath, Manikant, Madhivanan, S. Pandi, S. Sindhura Pandi, and P. Setrai. Thank you. So next I invite Dr. T. Sanjeevi, the head of the Department of Mathematics. தம்பி கொஞ்சம் அமைதியா இருப்பா. மாணவர்கள் கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கணும். Mr. Principal, I present unto you the candidate in person in the Department of Mathematics who have been certified by after examination to be duly qualified to receive the degree certificate of Madurai Kamaraj University. First, I invite 17th batch. Abhinash R. Alex Pandian S. Balamurugan B. Turai Kannan B. Hari Narayanan R. Hari Krishnan S. Kali Charan D. Karthik N. Karthik R. Karthikeyan M. Karupana Yanar B. Kasidaran T. Marimuthu M. Madana Krishna G. Maya Prabha M. Muthumani P. Uttaraj K. Nandakumar K. Onmuthu P. Googli Raja M. Prasad D. Rajesh Kannan S. Rajkumar B. Ramakrishnan R. Ramesh Kumar B. Santosh Kumar S. Sasidaran K. Selva Kumar R. Sivasankaran S. Surya Prakash C. Dasarathan S. Vasanta Kumar S. Murugan P. Viswanathan P. Vivekanandan R.
Pandi, Balaji Kumar, Balasubramanian, Bhaskaran. Okay, students with Amir, Durga Karthikeyan, Hari Krishnan Singh, Jay Krishna M. Muthujiva R. Muthumariyappan M. Nagaraj D. Naveen Kumar Q. Valnivel Rajan A. Prasanna Pandiyan G. Chandru. Saran Bhagyaraj S. Sarvesh Kumar D. Sadiq K. Sadiq M. Subakumar C. Subhasakti P. Sudan S. Sudarsanan M. Vigneswaran A. Vijay Kumar S. Visakha Varman M. Vishwapriyan M. மாணவர்கள் அமைதியாக இருக்கவும். மாணவர்கள் அமைதியாக இருந்த ஆசிரியர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து Thank you. இந்த விழா சிறப்பாக அமைய ஒத்துழைக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். So next, I invite Sri V. J. Shankar, the head of the Department of Physics. Mr. Principal, I present to you the candidates in question in the Department of Physics who have been certified by after examination to be duly qualified to receive the degrees of Madurai Kamaraj University. I invite 2017 Physics with Balamurugan S, Tulasinath S, Turai Selvam A, Govindamurthy K, Gaudaman R, Karthikeyan M, Kaviyarasu D, Muthukumar G, Navanila Krishnan P, Prakash P, Rajit Kumar M, Sanjay N, Saravana Kumar J, Saravana Kumar R, Saravanan N, Sasiharan R, Satish Kumar G, Selva Murugan S, Selva Kumar M, Siva Selvam S, Surlidev A,
Vandivel S. Vigneshwaran J. Vidyavaran M. I invite 2018 page A. Adi Abhinesh. Allegation R. Paul Kannan A. Dinagara Balaji K. Dinagaran K. Hariharan Sudan R. Jayasuriya K. Kalidas D. Kartik Raja R. Kesavaraj Manigandan C. Marcus R. Marudhupandiyan M. Nagendran G. Rahul P. Sabaribala P. Shah Yukesh Kumar G. Sanjay Kumar J. Siddharthan M. Sivanesh Pandi S. Siva Prakash P. Surender P. Suresh Gopi O. Tandam Pandi M. Vignesh Kumar R. Vijay K. Vishwa S. Yogesh Kannan K. Thank you, sir. Next, I invite Dr. M. Shanmugha Venu, the head of the Department of Zoology. Examination to be duly qualified to receive the degrees of Madri Kamaraj Institute. Now we call upon the graduates of 2017 to 2020 batch, Ajit Kumar E, Gogul S, Muthukumar M, Bhagiraj R, Rajakumar M, Sudhi Kumar D, Tamil Prabhakaran D, Vignesh A.R., Vigneshwaran B. Next, 2018 to 2021 batch, Arun Manikam M, Dwara ACS, Gurusami M, Kartik Kumar M, Mageshwaran R, Manika Chalman M, Madhavan S, Muralidharan S, Navin Prabharan S, K. Pandi Kumar, B. Parthasarathi,
B. Boundraj, K. Prasad, B. Ramanarayanan, M. Shakti Murugan, G. Surya, B. Tamil Chelvan, A. Tangapandian, G. Vinayagamurthy, K. Vishwa. Then MSc Zoology 2018 to 2020 batch, T. Gogu. Then MSc Zoology 2019 to 2021 batch, Irlappa Yogesh. Ramesh Kumar, S. Surya Prakash, S. Vikneshwar. Thank you so much. Next, I invite the senior most professor of our college, the head of the Department of Zoology, Dr. M. Shanmugave. Mr. Principal Sir, under the laws of the university, I present unto you in absentia in the Department of Botany 13 graduates, Department of Chemistry UG 20 graduates, PG 4 graduates, Department of Commerce UG 39 graduates, PG 5 graduates, Department of Commerce Computer Applications 18 graduates, Department of Computer Science 22 graduates, Department of Economics 6 graduates, Department of History 21 graduates, Department of English Literature 9 graduates, Department of Mathematics 18 graduates, Department of Physics 22 graduates, Department of Zoology UG 11 graduates and PG 7 graduates who have been certified by after examination to be duly qualified to receive the degrees of Master of Kamaraj University. Thank you so much. So now the pledge is taking time, so you want to all stand up. We shall, in thought, word and deed ever, endeavor to be scrupulously, honest in the discharge of our duties in our profession, and shall uphold the dignity and integrity of our profession and the honor of our university. We shall uphold and advance social order and the well-being of our fellow members, and shall devote all our energy to promote unity, integrity, and the secular ideal of our country. So by virtue of authority in me as the principal of Vivekananda College, I admit you to several degrees for which you have been declared qualified. In token whereof I permit you to wear the academic robe obtained as the insignia of your degree. So I dissolve this graduation ceremony
national anthem. So graduates அமைதியாக அமர்வுபடி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.